Hello everyone, Excel grade 8, page 49 and 50. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 49-50 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the title and the pictures. Мәтіннің тақырыбы мен суреттерге қара. Can you guess in which sport these people won a medal? How do you think they felt? Мына адамдар қандай спорт түрінен медаль жеңіп алған? Олар өздерін қалай сезінді деп ойлайсың. Қазір осы сұраққа жауап берейік. In my opinion, the man in the first picture won a medal in box. The second man in the picture got a medal in weightlifting. I think they were very happy and felt proud. Exercise 2. Екінші жаттығу. What do you know about Dmitry Balandin and Adam Peary? What would you like to know? Write a few questions. Дмитрий Баландин мен Адам Пити туралы не білесің? Олар туралы не білгің келеді? Бірнеше сұрақ жаз деген. I know that Dmitry Balandin is from Kazakhstan and Adam Peary is from England. I'd like to know in which sport they got a medal. What are their achievements? Деп жазсаңыздар болады. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Copy and complete the table with information from the text, then present the two athletes to the class. Кестені дәптерге жазып, мәтіндегі ақпаратпен толықтыру қажет. Кейін осы екі спортшыны сыныпқа таныстырып айтыңдар дейді. Дмитрий Баландин, country Kazakhstan, Adam Peary, country England. Sport, екеуінде де breaststroke болады. Achievements, жетістіктері. Дмитрий Баландин 3 gold medals. Adam Peary 19 medals, set a world record in Rio. Exercise 4. Төртінші жаттығу. What do you think the purpose of the text is? To inform, to entertain, to persuade. Мына мәтіннің негізгі мақсаты қандай дейді? Ақпараттандыру ма, әлде көңіл көтеру ма, немесе біреуді бір нәрсеге сендіру ме? The purpose of the text is to inform, ақпарат беру. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Collect information about another sporting legend in your country. Think about name, sports achievements. Use your notes to write a short text for the school English magazine. Қазақстандағы спорттағы танымал тұлға туралы ақпарат жина. Оның есімі, спорты және қандай жетістіктері бар. Сол туралы қысқаша жазу керек. Біз Геннадий Головкин туралы жазатын боламыз. One of the greatest sporting legends in Kazakhstan is Gennady Golovkin, also known as GGG. He is a world-famous professional boxer who has become a symbol of strength and determination. Golovkin has won multiple world championships in the middleweight division. Gennady Golovkin's achievements have made him a true hero for many young athletes in Kazakhstan, inspiring them to work hard and believe in their dreams. Next page 50. Келесі 50-ші бетке өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. What kind of muscle do we use when we move, twist, dance, walk, run, lift weights? Біз қозғалған кезде, билегенде, жүгіргенде, жүрген кезде қандай бұлшық етімізді қолданамыз деген. Осы сұраққа жауап бере кетейік. We use skeletal muscles when we move, twist, dance, walk, run, lift weights. Келесі екінші жаттығу. Read the text and for each gap choose the correct word A, D. Мәтінді оқы және A мен D аралығындағы дұрыс сөздерді таңда деген. Мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар, ал мен жауаптарын айта кетейін. Біріншісінде бізде D болады, gets, екіншісінде to болады, үшіншісінде such, төртіншісінде make, 5 without, 6 around, 7 single. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Explain the words in bold, then in pairs ask and answer questions based on the text. Қарамен жазылған сөздерді түсіндір дейді. Яғни қарамен жазылған сөздер nerves, hormones, attached, pump, pupil деген сияқты сөздер. Мысал беріп қойған, сол мысалдағыдай етіп сұрақ қойып, одан кейін оған жауап беретін боламыз. What are nerves? Nerves are the highways of your body. Signals travels to and from the brain via neurons. What are hormones? Hormones are chemical messengers that are secreted directly into the blood
which carries them to organs and tissues of the body to exert their functions. What does the attached mean? Fixed to a surface for one part of the life cycle. What are internal organs? The internal organs constitute the organs of the human body. What is pupil? The pupil is a black hole located in the center of the iris of the eye that allows light to strike the retina. What does the pump mean? Piece equipment that is used to cause liquids, air or gas from one place to another. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read and listen to the text. Make notes under the headings. Why we need muscles? What muscles are made of? What types of muscles there are? What each type can do. Use your notes to give a short presentation about muscles to the class. Бұлшықеттер туралы ақпараттарды айту қажет. Мәтіннен аламыз. Не себепті бізге бұлшықеттер қажет, олар неден жасалған, олардың қандай түрлері бар деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Muscles help us move, walk, run, twist, lift, dance. They allow us to breathe, talk, smile, chew, and swallow. They help our internal organs work. Stomach, heart. Without muscles, we couldn't do everyday activities. Muscles are bundles of elastic tissue. Types of muscles. Skeletal muscles, smooth and cardiac muscle. Skeletal muscles attach to bones and allow us to move in different directions. We control them consciously. Smooth muscles found in the stomach, blood vessels and eyes work automatically to help the body digest food, move blood and adjust pupil size. Cardiac muscle works only in the heart, pumps blood through the whole body. Сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.